Journalism is in a period of turbulent transition. It's very easy to do stories about poor little HIV victims. If you look at American TV, I mean, it's really shameful how few stories there are on the evening news about the rest of the world, except where American interests are immediately involved. O conceito de cidadania global é aquele que nos leva a um conceito de coesão e de solidariedade que são essenciais ao desenvolvimento. Esta nova geira de que do mal chamado jornalismo cidadão, de que qualquer jornalista, de que qualquer que escreve num post, num blog, já está a fazer jornalismo, isso é irreal, isso é uma ficção. It's not new, in fact it's far more of the same. It's what I term news cloning. Credo che oggi riflettere sulla società dell'informazione sia cruciale, sia necessario. Ogni cittadino, per essere chiamato tale, ha il diritto di essere informato. Credo che il diritto a essere informati, il diritto all'informazione sia un diritto fondamentale per ciascuno di noi. Oggi le nuove tecnologie, a partire proprio da Internet, ci consentono un flusso continuo di informazioni. Però attenzione, spesso queste informazioni sono numerose, rapide, qualche volta di bassa qualità. Pertanto è necessario tornare a ripensare il grande ruolo di responsabilità che hanno i mezzi di comunicazione di massa su questo aspetto. For all sorts of reasons, we really don't get to hear the voices of and the really kind of informed perspectives of people in the South. So it's very often that northern journalists are telling us about how southern people are living. So there's always a remove which we're not even aware of. And supporting southern journalists to communicate with us directly, or supporting southern people to communicate really powerfully with us is challenging. It's expensive and complex, but it's really, really, I mean, I think we just don't even realize how filtered and how small our information flow from southern countries is. So that's a major ethical issue. Eu acho que está um bocadinho enraizado, é verdade, em alguns sítios, em algumas redações, entre algumas pessoas, até com o ritmo de vida que as pessoas têm, não é? E com a competição que há entre os órgãos, o ter histórias de facto que vendam, está um bocadinho instalada esta ideia de que de facto há uns países que interessam e outros que interessarão menos. Agora, eu lamento de facto que seja difícil por vezes encontrar esse equilíbrio entre continuar a dar atenção a esses sem de facto ignorar outros que pelo que eu disse já há pouco, também interessam pelo potencial que têm, interessam pela riqueza de histórias que têm, interessam não só quando acontece alguma coisa que tem absolutamente que ser dada, como um terremoto, um furacão ou um golpe de Estado, mas que interessam porque também são países que estão nestes processos de transformação, que por vezes são conturbados, mas que no meio desses processos, e se formos a ver bem, se encontram de facto histórias até positivas, não é? Histórias de pessoas que estão a fazer coisas e se formos a ver histórias que nos mostram que aquele país não é só aquela ideia que transmite ou que reflete quando há esses problemas. La méconnaissance de la complexité des réalités africaines amène un certain nombre de médias à véhiculer des images et des discours qui ont du mal à évoluer. Mais ça, c'est le résultat tout simplement de l'ignorance et certainement du fait que pour ces médias, l'Afrique ne représente pas un enjeu
important qui mériterait qu'on investisse sur ce continent pour aller créer de l'information juste. A couple of years ago we developed a code of conduct on images and messages. A code developed by our members, for our members, to challenge themselves, to ensure that they are building a communications strategies that are avoiding stereotypes, avoiding oversimplification, and that really are based on the principles of dignity and truthfulness. The core principle of the code is human dignity, and really what we're asking members and signatories to the code are committing themselves to is to ensure that the subjects of the pictures they're using and of the stories they're telling and of the messages that they're using in all their communications, their fundraising, but also their advocacy, that all those the rights of those peoples that they are talking about and that they are portraying are respected. So they're very simple things. There are guidelines there around making sure that the person that is portrayed is actually named, that the country in which the picture is taken or the story is set is named, that the time frame is named, and so that we're not saying, we're not using images that are relating to Africa as being one continent, because essentially what we're trying to do is to ensure that we're portraying a balanced view of Africa or of developing countries, but also of the work of development NGOs and the limits to their abilities as well. O jornalista deve ser ou devia ser um mediador cultural, sem nenhuma pedagogia ou paternalismo, mas de facto para compreender sítios e para compreender gente, para compreender histórias, é preciso um envolvimento que implica conhecimento dessa realidade, implica tempo para apreender e aprender as pessoas, ou então estamos condenados a fazer um jornalismo que é uma acumulação de momentos e em que cada evento, em que cada facto, cada acontecimento surge quase por geração espontânea. Aqui agora é um resultado eleitoral, ali agora é um caso de corrupção, depois é um desastre natural, várias coisas, ou uma emergência, ou uma cifra, uma percentagem do déficit, corre-se o risco, e sabemos que se corre o risco, na prática isso acontece muitas vezes, tens uma realidade sem substância, sem profundidade, feita só de pontos, sem espessura. Para teres a espessura da compreensão é de facto preciso um compromisso que é também cultural, que é também de compreensão, de aprendizagem. Eu volto aí a uma questão importantíssima, que faz toda a diferença, faz uma diferença ética, diria, que é ter tempo, é ter um envolvimento de tempo com os outros, na relação com o outro. É isso que vai permitir uma aproximação, uma compreensão, que depois se pode passar para o leitor, para o espectador, com algo mais do que estas erupções. Como jornalistas temos que tentar sempre evitar qualquer tipo de cinismo. Acho que há muita preguiça, muito pouco esforço por muitos jornalistas cando eles dizem que é impossível achegar-se à objetividade, achegar-se à verdade. É certo que contar todas as facetas, todas as caras, as fases de um acontecimento é muito difícil, e mais em condições de guerra, quando a verdade está a morrer em cada momento. Mas penso que obriga a nós, os jornalistas, a tentar que as nossas convicções, as nossas ideias políticas ou sociais não interfiram à hora de contar a realidade. A velocidade dos acontecimentos, o feito de que haja canais de 24 horas de notícias, que a internet está sempre aberta, essa espécie de necessidade de estar sempre a contar, penso que provoca un pouco a fixao de que estamos a mirar a historia en directo, como se estamos a contemplar con unha janela o que está a acontecer aí fora. Eso é irreal, porque a fin de contas é alguén que pon unha cámara, alguén que escolle que imaxe contar do mundo, non? Embedding is very good in the sense that it allows journalists to get out into areas where they
otherwise would probably not be able to get because of the danger and risk. But at the same time, it comes with the peril of seeing conflict overwhelmingly through the eyes of the U.S. military. And that inevitably has I think, distorting impact on the coverage. And I think we've seen that a great deal in the coverage of both Iraq and Afghanistan. I think that in both places, more and more coverage is seen through the eyes of the military and through American and Western officials in general, and there's a corresponding absence of voices from those countries themselves. A nossa mídia é uma mídia espetaculosa. Nós temos, por exemplo, as novelas brasileiras que são muito difundidas no mundo inteiro. Nós temos um tipo de informação jornalística que puxa muito pelo lado da violência, o quanto o trânsito mata a gente, que assaltos houve, se houve um sequestro. E é evidente que uma sociedade que tem 190 milhões de habitantes, como a brasileira, sempre nós vamos ter casos assim. O importante é decidir se isso é a pauta informativa do conjunto dos cidadãos, ou se nós temos coisas mais importantes a discutir, até para atacar as causas desses problemas. Journalism is in a period of turbulent transition, which on the one hand we see dangers, on the other hand possibilities. And at the same time, citizenship, democracy is also in a sort of a period of transformation. So it's a question of how we sort of relate the two. And there's a lot of discussion about how so-called traditional or classical or high modern journalism may or may not be fading from the scene. And in some ways that's true, certainly if we look at what's happening, not least financially, economically, to many major newspapers. And the growing hybridization of journalistic genres, and not least the whole, what should we call it, the civic cyber sphere, where a lot of journalistic activity is taking place, and where we're having difficulties defining the boundaries between journalism and non-journalism. So we have this turbulence, which one can say then offers possibilities as well as sort of problematic developments. And on the side of citizenship, we have, on the one hand, the discourses about the decline in engagement and participation noted through most of the Western democracies, according to like standard political science measurements, expressions of disaffection, disempowerment, cynicism on the part of the citizenry, that unhappy narrative. And yet there's also a more optimistic narrative, which has to do with the growth of extra-parliamentarian political activity, new forms of engagement, in particular the use of the media for the development of new modes of mediated citizenship. Con respecto a la relación con los medios, he aquí un serio problema para las ONGs. Lamentablemente, muy pocas ONGs tienen una real conciencia de lo que supone las comunicaciones respecto de su trabajo. Y en este sentido, muy pocas desarrollan estrategias de comunicación que suponga o que tenga presente a los medios de comunicación como un objetivo de su trabajo. Son muy pocas las que por los temas que trabajan o en determinados momentos priorizan el vínculo o la relación con los medios de comunicación. Y entonces
su trabajo normalmente no tiene el impacto que podría tener o no tiene la difusión o el conocimiento que podría tener y merecer, porque realmente en la estrategia de las ONGs no está presente el tema de las comunicaciones. There's been quite a shift over the last decade as NGOs become more professional, as they sort of expand their communications departments, and also as competition over getting into the mainstream news becomes fiercer, then NGOs are increasingly becoming professionalised in their journalistic activities. In fact, most of them are actually, the large ones are actually staffed by professional journalists now. So they've come out of journalism, so they're playing the news agenda in exactly the same way as a professional newsroom would. Many of the large NGOs actually look like pseudo newsrooms in their communications departments. So they are directly, deliberately mimicking what professional journalists do, and professional journalists like that because then they can literally just take whatever they're given straight away and put it directly into their copy. So it's a sort of relationship of convenience on both sides. There are those that believe that the developed world has a debt, if you will, to the developing world, that the developed world has in some ways developed on the backs of poor countries through resource exploitation or going back as far as to the days when many of the industrialized countries were importing slaves from many of the poorer countries in the world. Now that's one view, and to many quarters that view has a legitimacy. But I think that really what the debate is now is the fact that there are many questions out there about how effective development assistance and development cooperation has been, and how we can make it much more effective. And a large part of that is an agreement around the fact that the developing world needs to have ownership over the programs that are funded by developed countries, by the donor countries. They need to have a say in how those funds are spent. Há programa especificamente que se encaixa mais no conceito de jornalismo de desenvolvimento, ou seja, programa que normalmente vai procurar projetos de cooperação, projetos que estejam a ser feitos para os haitianos e, sobretudo, feitos pelos haitianos. É um programa que tenta dar o microfone à esmagadora maioria da população, ou seja, a quem... aos mais desfavorecidos, que têm normalmente, por tradição, menos espaço nos média. Um programa que também tenta, então, focar a perspectiva mais positiva dessas histórias. Um programa que tenta acompanhar, que tenta que não caiam no esquecimento esses casos, essas histórias que se fez. Então, normalmente 6 meses depois, alguns meses depois, 1 ano depois, no máximo, volta-se ao local e vai-se ver, então, como é que continuam esses projetos. É uma forma também de controlar algumas como correm essas ações, uma forma também de voltar a dar ao ouvinte que possa acompanhar essa história que foi importante antes, e é preciso mostrar que continua a ser importante mesmo que tenha passado todo esse tempo. O desenvolvimento está muito ligado hoje aos conceitos de cidadania, sobretudo ao conceito de cidadania global. Isto é, os cidadãos têm que ter a noção de que o desenvolvimento em si, num mundo tão interligado como é este em que nós vivemos, não é possível pensar no desenvolvimento da Europa sem pensar no desenvolvimento, por exemplo, da África. Não é? Quer dizer, o conceito de cidadania global é aquele que nos leva a um conceito de coesão e de solidariedade que são essenciais ao desenvolvimento. Isto é, não há ninguém hoje que possa ganhar, digamos, um momentum em termos de crescimento e desenvolvimento se não pensar nos outros. E isto é um exercício de cidadania em si mesmo. One of the challenge also, it's the space that TV station or newspaper
newspaper give to the civil society or to the ordinary people. Most of our talk show or our story in the newspaper telling or tell story about the politician, about politics figure, you know, and we cannot see ordinary people in the story. It's also one of the big challenge. We need our media to be really media that reflect the reality. Media that really give voice to their citizen. Aquilo que tendemos a saber é que sociedades onde os cidadãos estão mais interessados no bem-estar coletivo, e a participação cívica é de certa forma isso, é eu estar disposto a participar mesmo que os benefícios não sejam apenas para mim, mas sempre de forma coletiva. É eu estar disposto a fazer algo e promover uma determinada medida política, mesmo sabendo que os benefícios podem não ser para mim, mas para gerações futuras. E, portanto, essa participação cívica é uma forma de ter uma comunidade, uma sociedade que trabalha em prol do bem coletivo, não só das gerações atuais, mas também das gerações futuras. No contexto dos países em vias de desenvolvimento, essa necessidade de participação cívica torna-se ainda mais relevante. E há fatores históricos para isto. A verdade é que a maioria dos países em vias de desenvolvimento passaram por experiências coloniais. E os legados coloniais são importantes na medida em que foram legados onde a participação cívica não era encorajada.